Okay, that's what we're working with. En ek gaan saam met julle weer deur al die stappe gaan want ons het wat trek ons vandag? Dinsdag net kans gehad vir een. Okay. So, if I give you this graph, and now we draw it. So we have our steps again. Stem julle saam, A is negatief, meaning that relative to the asymptotes, the shape of my graph will look like this. Okay? Onthou ek het al vir julle gesê ons merk glad nie hierdie stappies nie. We only mark your graph, but you need these steps to get full marks for your graph. So you don't have to go and number yours as I do now. It's just to get you into the rhythm of getting lekker full marks for these. Okay. Then our asymptotes. The one will be at x equal to 1 and the other one will be at y equal to 3. En ons gaan vandag bietjie praat oor die teorie vrae van hiperbole ook, like when they ask you for the domain and the range and all those things. And one of the questions that they almost always ask for the hyperboles is give the equations of the asymptotes. So if they're looking for equations of asymptotes, that's what you write down. Hoe het ek dit gekry? Die een is redelik maklik, want hy gaan hierso deur 3. Remember asymptotes, we indicate with a dotted line, and the equation of this one will be y is equal to 3. You can also indicate it like that, maar ek wil hê julle moet die vergelyking sien, sodat mense hulle makliker kan regkry. En hy is die maklike een. Die ander een moet jy onthou die teken verander. So in die noemer van daai breek staan daar x minus 1, wat beteken my asymptoot gaan wees by x plus 1. Like that. Okay, die volgende ding wat ons nodig het is die x en die y afsnitte. Now I told you guys, if you've got everything correct so far, you can actually check where it is going to intercept. So you can say this graph or this part of the graph will be there. In other words, it will have a y-intercept above 3. Nee? As ek die kennis wat ek sover het van die asymptote en die vorm kombineer, dan kan ek sê hy gaan hier moet sny by 4 of 5 of 6 of 'n getal groter as 3. It cannot intercept the y-axis at -1 because -1 is down here. En hy moet bo daai asymptoot lê. Ons kan ook al gaan en sê ek kan sien sy x-afsnit gaan groter as 1 wees, a value bigger than 1, because it has to intercept the x-axis to the right of that asymptote. Okay, nou gaan ek gou gaan en hulle twee gaan uitwerk. Julle ken nou al die ou storie, vir die x-afsnit kry ek y gelyk aan 0. En vir die y-afsnit gaan ek x gelyk stel aan 0. I'm doing the more difficult one first. So I carry the 3 and it becomes -3. And then I just solve. So the x-intercept will be at 3. And for the y-intercept, I'm going to set x equal to 0.
Okay, goed. Makkelijk genoeg, né? Grade 11s, you are gonna get asked in your matric end exam to draw this. Hulle gaan dit net so vir jou vra, né? Sien julle hoe maklik is dit? Dink net hoe gaan jy jouself skop as jy nie die maklike goeters onder die knie kry nou in graad 11 nie. Wat in graad 12 doen ons dit nie weer nie. Okay, now we need to discuss some of the theory for the hyperbool. We're going to talk about the axis of symmetry. Dis amper die moeilikste deel van hierdie. Okay. Hierdie grafiek het twee verskillende asse van symmetrie en ek gaan hulle vir julle inteken in blou. Kyk net eers na daai ene. Sien julle dat as ek sou gaan en hierdie hyperbool vou op daai blou stippellyntjie. If this was a paper and this was drawn perfectly, if I folded it on that blue line, then this part and this part will fit perfectly on one another. Sien julle dit? Met ander woorde, daai is een van my asse van symmetrie en sien julle, hy gaan skuins deur die asymptote. It goes diagonally through the asymptotes. It cuts those two purple dotted lines. Do you guys see that? The other one does the same, but in the opposite direction. So it goes like this. To know. Okay. En hulle gaan vir jou vra om die vergelyking van daai twee lyne te kry. All good? One of them is a straight line that is ascending, meaning it must have a positive gradient. Julle weet dit, né? As 'n reguit lyn stygend is, increasing, then it must have a positive gradient. The other one is also a straight line, but it will have a negative gradient. And lucky for you, those two gradients will always be the same thing. For the ascending one, the increasing one, die stygende een, M will be equal to 1. The gradient of the line will be 1. You don't have to go and figure that out. That is a fact. It will always be 1, equal to 1. And the other one gaan altyd 'n gradiënt hê van negatief 1. Weereens altyd 'n feit. That is what it is going to be. Okay. Goed, as ons nou teruggaan na ons skets toe, sien julle dit beteken hierdie blou stippellyn gaan 'n gradiënt hê van 1 en hierdie blou stippellyn gaan 'n gradiënt hê van -1. You guys see that? If you look at the shapes of those two lines. The one that is increasing will have a positive gradient, 1, and the other one will have a negative gradient, -1. Okay. Onthou nou, ons soek hulle in die vorm y is gelyk aan mx plus c. En sien julle vir al twee van hulle het ek daai. I have the gradient, né? Toe het julle in graad 9 gedoen. As ek die vergelyking van 'n lyn nodig het en ek het sy gradiënt en ek het nog 'n punt, dan kan ek sy c-waarde oplos. So, you have another point on those two graphs, and that's this point here. All 4 of those dotted lines cross at that point. Nou, kyk gou vir my na die vertikale asymptoot en dan sê jy vir my, wat is daai punt se x-waarde? Yes! En wat is daai punt se y-waarde? 3. So, if your asymptote
is 1 and 3, then the point where those two things cross, your axis of symmetry will also cross. So as jy dit het, is dit eintlik net instel en oplos van daar af. So ons het twee verskillendes. I'm going to say in the one case, I know that y is equal to x plus c. Sien julle, ek los nou sommer die m uit, want wat is m? 1, né? En as hy 1 is, dan skryf ek hom as hy eintlik meer daar nie. Guys, got that? Now I go and I substitute the point. So that's one of my answers. Net dit. As easy as that. You have to know that the ascending line will have a gradient of positive 1 and the descending line will have a gradient of negative 1. Then you also need to know that the axis of symmetry will always go through the point where the two asymptotes cross. And from there, it's simply solving it. Okay, goed, die ander ene gaan ons sê I is gelijk aan minus x plus c, because it has a gradient of negative 1. I substitute. And that's it. Ja, sorry. Dankie, Larissa. Graad 11, ek wil hê julle moet kyk na die bord en sien dit is nie moeilikie. Jy moet net leer hoe om dit te doen. As jy daai stappe ken, dan gaan hulle nie hier vir jou iets kan gee wat jy nie kan doen nie. Want jy gaan die asymptote kan aflees en jy weet wat die gradiënte is. So dan gaan jy kan volpunte kry vir hierdie. Okay. Let's carry on. Another thing that they always ask us is for the domain and the range, die definisieversameling en die waardeversameling.